Welcome to this, the sixth session. And I'll share the screen. Вітаємо під час шостого заняття. And this sixth session is called What Do You Really Want? Що ви насправді хочете? We practiced the 5 element practice. Практика з 5 елементів. The discomfort. Практика повертання ближчим до дискомфорту. Last week, and we used this method called 50-50 awareness. And if you remember, Ми говорили talked about there being 3 elements. Сьогодні вже про цю увагу 50 на 50. What's the quality of attention we're using here? The second is the practice, and that's just really яка якість уваги, яку ви зараз можете звернути на щось? Learning how to focus our attention, or to open our attention, or to keep our attention. Ці практики допомагають фокусуватись, сидячись на чомусь, для того, щоб повертати нашу увагу до певних питань. Ми знову нагадуємо, що цей курс побудований на відчуттях тіла, діях та імпульсах, думках та емоціях. Останні кілька сесій були про емоції, але ця теж, але вона вже більше доходить до імпульсів. Пам'ятаєте три аспекти нашого всесвіту: справа, зміст, енергія. You might remember the practice we did, what you really want. So what we're doing is ramping up this. Якщо ви пам'ятаєте практику, що ви насправді хочете? Sense of wanting something. Always wanting because відчуття хотіння чогось. That there is something missing. Воно виникає з відчуття, що чогось не вистачає. І найбільше дискомфорту ми маємо з ідеї, що нам чогось не вистачає. Так само, як відчуття себе окремим від чогось. Речі, що з'їсти, що робити, про що думати, процес думання, який перетворює весь світ на якусь річ. І цієї речі нам може не вистачати, цю річ ми можемо хотіти. Не обов'язково річ має бути фізичним об'єктом. Цього тижня ми хочемо подивитися, як ми можемо це змінити та перевернути. Здатись нічого або все. Ніщо це означає, що немає ніякого іншого значення, окрім цього. І just this, лише це. Починаємо з вдячності. Неможливо відчувати, що ви щось хочете і відчуваєте вдячність одночасно. Подумайте про 3 речі, за які ви вдячні в вашому житті. And when you truly feel this gratitude, or maybe another word is when you really appreciate them, it's very difficult to want something. It's almost like a gestalt. You can't see both at the same time. І якщо ви дійсно відчуваєте це відчуття вдячності за щось,
то ви можете розвернути цей цикл. So we did this 50-50 listening. So Ми робили це as I прослуховування said, there are 50 на three aspects to 50. mindfulness. There's the approach, which is what we're going to Є start три to explore with аспекти this, starting with mindfulness. Це and then there's the practice. And then підхід. there's integration. And the integration is how do we integrate mindfulness into our daily lives? And one of the main ways of doing that Це is remembering to drop the balloon інтеграція, як саме ми during your day. But the other one інтегруємо is в this повсякденне 50-50 listening. життя, So в тому числі 50% of your через attention скидання is шара, on your body and the breath, and 50% is on і listening to 50-50 whoever's speaking or whatever's happening outside. наполовину Now, на if вашому you тілі work with увага, people at all, maybe you наполовину need на to тому, active про що listening. ви чи з ким ви It's розмовляєте. this idea that you give 100% of your attention to the person listening. Є ідея активного слухання, яка полягає в тому, що ви можете фокусувати 100% вашої уваги на тій особі, яку ви слухаєте. І моя думка про те, що це не може працювати. Ви не можете слухати когось на 100%. Ви можете лише робити вигляд або умовляти самого себе, ніби ви дійсно слухаєте на 100%. Ви можете асоціювати себе з цією людиною, оцінювати. А я б сказав, що слухання 50 на 50 – це і є справжнє слухання. І коли ви вчитесь слухати когось, ви починаєте вчитись також слухати себе теж. І тоді, коли ви щось промовляєте, то ви починаєте чути себе теж. You try this with people if you're in a situation that you can listen to them or you need to listen to them. To listen to them 50%. Спробуйте це поекспериментувати з цим, коли вам потрібно з кимось розмовляти. З кимось наполовину слухайте їх, а наполовину слухайте своє тіло. Фізіологічну частину тіла. Ніби все ваше тіло перетворюється в вухо. So we've looked at these theories of emotion, the 6 emotional styles in the brain, the three circles of emotional regulation, which is about the nervous system, which is like the three Це з минулого заняття, the threat. Те, що ми розбирали 6 емоційних стилів, 3 кола емоційної регуляції та 5 базових емоцій. Цього разу ми фокусуємось на 6 емоційних стилях. Це як розум розбирається з інформацією, що до нього надходить, з відчуттями та емоціями. За Річардом Девідсоном. Відносно нещодавня теорія. І коли ми говоримо про емоційні стилі, це як потоки в нашому мозку. So you have a positive outlook on one end, an optimist, and negative outlook on the other end. Somebody always talks about the problems. Задня нижня частина мозку усвідомлюється як позитивна, протилежна, негативна. So maybe you notice that you're always optimistic. Що для вас краще, залежить від того, де ви хочете бути. Ви можете відчувати себе оптимістичним, але чи це корисно в даній конкретній ситуації? Або якщо ви завжди в негативному стані, то як ви можете повернутися до позитивного? Інше – це увага. Передня кора та задня верхня кора. And you have one style which is very focused, so focused that you don't notice if there's І тут ми бачимо протилежності сфокусованість та несфокусованість. So as I'm going through these, maybe you'll recognize yourself. Where are you on this continuum?
Поки я розповідаю про це, ви можете спробувати себе поставити десь на цю шкалу, де зазвичай ви знаходитесь. Resilience is how quickly do you recover from setback? If something happens, does it put you in a bad mood for the rest of the week, or can you Стійкість, тобто наскільки швидко ви відновлюєтесь після стресу? З якоюсь швидкістю? Комбінація цих стилів може показувати, наприклад, якщо ви повільно відновлюєтесь і при цьому маєте схильність до негативних думок, ви більш схильні до впадання в депресію. And how much connection they have with the amygdala, which is the emotional basin center of the brain. Self-awareness. So the insula is monitoring your internal state, and the somasensory cortex is monitoring your це між мозжечком and reporting on it. So some people are self-opaque, which means they have absolutely no idea what they're feeling. Дехто це люди, які взагалі не усвідомлюють, про що вони відчувають. Є інші люди, які навпаки настільки самоусвідомлені, що лише тим і займаються, що розмовляють про свої відчуття. Де ви знаходитесь на цій шкалі? Соціальна інтуїція – це означає, наскільки добре ви помічаєте, що відчувають інші люди за їхніми висловами, за мовою тіла, що відбувається у них. To know what people actually mean when they speak, because he can't read all the subtext. So he's very much puzzled in social situations, but he learns to deal with it. And this is very much to do with fusiform gyrus, which reads body language, and oxytocin. Ця частина мозку зчитує мову тіла, і амігдала – емоційний центр. І відчуття контексту. Чи відноситесь, умовно кажучи, ви до людей, що будуть сміятись під час похорон? Чи ви розумієте, де ви знаходитесь, як тут слід поводитись? Наскільки ви сильно відчуваєте це? І це відноситься до префронтової кори та гіпокампуса, яка є центром пам'яті мозку. Because these four, Richard Davison represent the pillars of mental health. Ці колони, ці 4 колони зараз тут наведені. Обзор, увага, стійкість, узагальнення. So again, outlook is how you see the world. Attention is Outlook – це те, як ви бачите світ. Увага – ви можете її, наскільки ви можете контролювати увагу, розширювати її, фокусуватись. Стійкість, наскільки ви відновлюєтесь. І останнє – це це як додаткова колона, але розробник теорії вважав її теж такою ж важливою. І вони відображають 4 різні типи медитації. We can change that, and what's amazing about Outlook and generosity to some extent is that you can change those in one session.
Attention and resilience take a lot more practice to change in the brain, but outlook and generosity can be changed quite quickly. Увага та So стійкість the attention досить is a довго concentration meditation, розвиваються shamatha. A через resilience практики медитації, а от is Outlook, тобто обзор, strengthened він by досить швидко having може kind of бути it's набутий. a diffused attention, so that things arise and you notice. So the thought comes, you watch it where it comes from, where it goes. So it Розвиток doesn't have уваги power over це you to досить складна make you задача. feel like you're a failure. You know, it's just a thought. And Vipassana, maybe. I'm not sure Vipassana is the right one for that. Стійкість розвивається через медитацію Віпасани, хоч може здатися, що в контексті вона не зовсім до цього відноситься. Actually, almost all meditations fall into one of these four categories. So I'm going to pause there in a minute, but what we're going to go on to do is practice. It's almost like a total mental health workout to practice these four pillars of well-being. And we're going to use some of the techniques joined together that we've already learned. And that will do that. Check if there are any questions about any of that. So actually, so I don't have to go back to the slides. Let me just show you the four pillars practice. Will be the Щоб не повертатись до того першого слайду, я нагадаю, що нашим домашнім завданням буде практика з 4 колон. І хак – це навичка прослуховування 50/50. Не дуже фокусуйтесь саме на цих теоріях, тому що це лише просто черговий інший спосіб нарізати пиріг, але це все мова про одне і те ж. Це просто одна історія для кращого усвідомлення, як саме працює мозок. Для мене цікаве це 50/50 прослуховування, тому що особливо гра на сцені, граючи на сцені, ви тренуєте свою увагу, щоб бути супер сфокусованим на своєму партнері. І правда, що ви не можете на 100% сфокусуватись. Я спробував багато разів, особливо в тих частинах, коли я не дуже багато говорив, тобто я міг багато слухати. Ви не можете це зробити на 100%. У мене були сцени, коли я мав слухати по 45 хвилин, тому що там щось проходило. Я на моєму обличчі лише мали щитувати емоції, які в мене виникали. І це те, де я якраз тренував своє слухання, але все одно не мог зробити на 100%. Я гадаю, що це більш чесно поводитись 50/50, це більш чесно до нас самих і більш природньо для нашої фізіології. Я спробую його. Думаю, що єдиний час, коли ви фокусуєтесь на 100%, це коли є загроза для вашого життя. Але ви не маєте цього для дуже довгий період часу. Тобто це може на кілька секунд, на кілька хвилин, але навіть на кілька годин ви не втримаєте увагу настільки довго. You're going to check your emotion, you're going to check your thoughts, you're going to check, you cannot be 100% outside.
Any other questions about those? I mean, there's a lot of information there. I've shared 3 different models of emotional regulation, emotional system in the brain, emotions. Чи є, можливо, ще якісь питання, тому що я поділився 3 зовсім різними теоріями щодо того, як працює мозок. І мені складно пояснити, як вони співвідносяться одна з одною, тому що це просто різні підходи до нашого досвіду. Але вони певним чином все одно показують, як воно працює. Кожна на свій лад. Okay, any other thoughts about any of that you want to share before we try this 4 pillars of well-being, and I'll talk you through it before we do it. I somehow feel that I need to Певним чином я відчув, що мені треба because this is not something that I gave real thought as some in my general view of life. So I never tried to see більш попрактикувати в цій медитації, тому що це не те, це не те, що я зазвичай використовую в житті, і потрібно поекспериментувати, яка модель буде для мене працювати, яка мені підходить. I had a discussion with you. We talked about this at one point when we first came about these models, and у нас I reflect sometimes, but була розмова свого часу, коли перший раз приїжджав щодо цього. I need to go deeper in the sense of having more information. У мене все ще є відчуття, що мені потрібно більше інформації, тому що так працює мій мозок. Схоже, що мені потрібно погрузитись більше це вивчення. Тому що зараз я можу сказати лише так, є у нас три моделі, і це круто, що вони існують, але це все. Але треба також зробити ще певну домашню роботу, як саме ці моделі працюють в моєму повсякденному житті. Мені потрібно щось, що я вже знаю, і мені потрібно заповнити ці порожні коробки в моєму розумі, білі плями. Collaborates with mindfulness, and somehow okay, so the mind works like this, and mindfulness fits in this Weltanschauung. Тому що зараз певним чином вже вистраюється розуміння, що добре, mindfulness, вона працює якимось таким чином, і схоже, що вони пов'язані якось так. So I'm trying to wrap my head around this, you know. In a way, I guess the way I see it is this is how the machine works. Це приблизно як працює машина. And it's not who we really are. Це не те, чим є насправді. This is how the flesh robot works. Це так, як працює робот. In theater, they say, learn your text, so you can afford to forget it. Ми в театрі казали, що вивчіть свою роль, свій текст, щоб ви могли собі дозволити його забути. Otherwise the brain and the mind will keep on searching for answers. So somehow you need to give him, okay, now I'm safe, it's okay, I know how. Якщо ви це не зробите, він продовжить якісь відповіді. І він продовжить задавати питання і далі. Тому чим більш
to really have a gap чим більш стійка, between the thoughts. стільки буде It's модель, like giving the dog тим the intellect менше a буде bone to chew. Exactly, зазор для exactly. того, щоб But it's also просочувались about, for ці instance, некоректні і emotions. неправильні We питання. think we know what emotions are, but we don't. We really don't know what anger is. Я думаю, що нам здається, що ми знаємо, що таке емоції, але, на мою думку, Because when the mind насправді gets ми не involved, знаємо, it що це always таке. twists it. Just like I showed the brain, twisting the brain. Тому що щойно включається розум, and thanks він to їх cinema, всі theater, we змішує have all these між собою. emotions that are thrown at us, and we think, oh, В that's театрі, в what кіно love ми is all about. маємо всі ці емоції You know, I одночасно. remember Krishnamurti used to say that if you can be 100% angry, you'll be enlightened. You know, if you can be 100% of one thing, but we're not, our mind just confuses them, you know, and that's what's beautiful about animals. They feel the emotions, they are the emotion. It's simple. But we just Це те, що відрізняє нас від тварин. Вони теж відчувають емоції, вони можуть бути однією емоцією в один момент. Ми так не можемо. You're surprised by what those emotions really are. Once the mind is taken to the side. Then you have the three different emotional regulation, styles of emotional regulation, and they make sense. Obviously, there's the threat, there's the soothing, and then there's the drive. So what if you practice meditation in drive? So you have the drive, right, I am going to focus my attention, I'm going to use my drive. Якщо ви, прикладом, практикуєте медитацію під час заряду енергії, під час з емоції драйву, щойно ви сходите з цього шляху, ви будете відчувати емоцію злості на себе самого. І це не зовсім правильний шлях побудови усвідомленості, mindfulness. Це як дідусь та внук. Внуку, якого повна кімната іграшок. І дідусь, коли приходить дідусь і каже, що ні, ось є лише одна іграшка, і ви можете грати лише з одною іграшкою. І кожен раз, коли заходить дідусь, то він пропонує грати лише з цією однією іграшкою. Але дитина хоче змінювати їх і грати в усій кімнаті. Then they go into the threat system. Oh my God, I can't do this. I'm crazy. I thought I was really together, but I'm crazy because I can't even do this simple thing. І особливо складно це буде для людей, яких через життя постійно ввели, і щойно їм потрібно зробити самостійне рішення, для них це дуже сильний стрес і не виникає відчуття невпевненості в собі. Я не можу це зробити. Через те, якраз через дослідження себе, наприклад, якщо я вважаю себе занадто оптимістичним, може люди вважатимуть мене несерйозним, тому, можливо, треба дещо збавити свій оптимізм, тим самим прокачати свої навички управління стилями емоцій. And assess also the level of our connectiveness with our emotions, because we can be disconnected from our emotions. This is one of the things that I was talking today. Ремарка Віталіна про те, що ми можемо бути емоцією, або ж ми можемо бути відокремленими від своїх власних емоцій. From my emotions. And then after I met my wife, У мене був період, коли я постійно від'єднував себе від моїх емоцій. To reconnect to my emotions, because I wanted to share the beauty of sharing these emotions. І коли я
because she's Коли really я connected, being зустрів свою it has to майбутню also like жінку, я that почав we are men, знову like you said, вчитись відчувати sometimes свої men власні don't емоції, тому що лише they don't через це understand nothing, you know, they я отримав get focused and змогу іми then suddenly ділитись. they drop, they lose an arm, but they keep on going, you know, and you lost an arm and it doesn't matter, I have to do this. Моя жінка дуже добре считує чужі емоції, не лише її власні. Для мене це дивно. Я не в курсі My focus is not there емоцій інших людей. because Не I тому, що я myself цього не sometimes хочу, get але мій so фокус не там. disconnected from my emotion really quickly. Тому що я сам іноді від'єднуюсь від своїх власних емоцій Maybe досить even швидко. before talking about this emotional style, you need to Можливо, навіть до того, як ми почали assess розмовляти про yourself ці where you емоційні stand стилі, with your emotions. Can you вам really варто assess your оцінити, а де ж ви emotions? Are you знаходитесь, connected with your знаєте, emotions so you can в recognize them? усвідомленні своїх власних And емоцій, also, чи I think an ви important разом з step ними for us, зараз, and чи можете maybe ви їх mindfulness розпізнати? can help you do this and really, okay, be more aware, Можливо, через especially this mindfulness kind of types of вдасться exercise цього when you досягти. talk with somebody, but you also have your awareness on you. And you just see what happens also inside you, not just on the outside. Okay. І ви спостерігаєте також, I що think the відбувається emotions всередині level вас, is не lighter, лише you know? I зовні. just realized we're almost up to 6:30 my time, 9:30, and I haven't done the main practice with you yet. Yeah, we're gonna do it. So are we all right to do it? All right. Yeah, I'm here. So there's 4 stages. The first one is we're going to work with Outlook, and that's very simple. We just think of 3 things we're grateful for, and then we're going to add a fourth. Перше, це And the fourth is this breath. ми подумаєте So you про bring that sense of gratitude 3 and речі, за які ми appreciation. вдячні. На 4-му етапі ми додамо So now дихання. we shift to the focus, to І ми the спробуємо attention відчути вдячність pillar. за So сам from процес the дихання. outlook pillar, we shift to the attention pillar. And in this, we can use this. І таким чином ми if you remember, переключимось practice з to help to focus. обзору So breathing на in, увагу. breathing out if you struggle with keeping your attention. Then from there, we take the 3 precious pills. First is awareness of Спочатку stillness ми in the body. The second практикуємо is з квіткою, awareness of потім silence переходимо до in the 3 mind. цінних And the third таблеток. is awareness of spaciousness in the mind. And then we notice the scum that rises to the top. Okay, this is just agitation or something that is just not right. Something is lacking. Потім ми відчуваємо до роздратування, ніби чогось не вистачаємо. І фокусуємось на цьому. Таким чином ми будуємо стійкість. Compassion practice. We imagine the scale of this suffering, because if you feel it, Наступним етапом ми уявляємо розмір цього страждання, тому що якщо ви його відчуваєте, то будь-яка людина може його відчувати. Between the atoms, all humanity would fit into the size of a cube of sugar. That's how close we are. So whatever that suffering is you have, it's common to all humanity. So what you do is you breathe in all of that. Неважливо, яке страждання ви відчуваєте, воно типове для всього людства. І через дихання, через усвідомлення ви можете бажати всьому людству звільнитись від цього. Якщо страждання асоціюється з чимось тим, що ви жінка чи ви чоловік, то це означає, що те ж саме може відчувати велика група людей. Отже, це 4 стадії, і зараз ми через них пройдемо. Заплющуємо очі.
things that you feel grateful for at this time. Подумайте про 3 речі, за які ви вдячні 3 зараз. things. And as you bring them to mind, really feel that gratitude or that appreciation for those 3 things. Коли ви їх собі уявляєте, Don't make them спробуйте general, відчути make them quite цей specific. рівень вдячності. Не намагайтеся їх зробити загальними. Уявіть якісь конкретні речі, за що які ви вдячні. Конкретні саме для вас. Okay, and now, when you've gone through 3 things that you're grateful for, add a 4th. And that 4th І тепер is this breath до тих 3 that речей you're breathing right now. додайте 4. І 4 має бути Feel дихання, that gratitude for this те саме, breath. що ви робите зараз. І ви спробуйте відчути вдячність за це дихання. Having that gentle appreciation. Дуже м'яку, тендітну вдячність. When you're grateful for something and you appreciate it, you really take care to notice. Коли ви це ціните, то ви можете помітити. The whole breath, the whole process of breathing in, Весь процес дихання, maybe pausing before breathing out, not needing to Вашу- change your breath in any way. вашу позу перед вдихом. Не потрібно нічого змінювати. And this isn't a gratitude for breathing in general, for the idea І of це breathing. не вдячність за дихання в цілому, Literally, it's this breath. а саме за цей вдих конкретний And this breath. і видих. And if you find the mind doesn't want to settle, you can do this Якщо ви gentle practice, moving помітите, opening your hand, fingers opening and closing. що розум не може сфокусуватись, спробуйте практику з квіткою розкривання руки і закривання. If you need this support of this gentle practice, use it. Якщо вам потрібна ця підтримка, скористайтесь нею.
feeling real appreciation for this breath. And now the mind has started to settle a little bit. Let's take the 3 precious pills. So the first pill is a white pill. І зараз When we take this pill, we переходимо become до aware пігулок. of stillness Білу. in the body. При прийомі білої ми починаємо відчувати спокій в тілі. Now with the red pill, when we take the red pill, we become aware of silence. Even if there is noise around us or the chattering of the mind, Червона – це there is also усвідомлення silence. тиші. Навіть якщо навкруги шумно, там все одно присутня тиша. And the last pill, the third pill, is a blue pill. І остання And when we take the blue блакитна, pill, we become aware коли ми її of приймаємо, spaciousness. ми стаємо в курсі про The безмежність. mind might be full of thoughts or mental Розум може events, бути повний думок, like the sky is cloudy, but when we take the blue pill, we become aware that behind all that, the sky is blue, the mind is infinite space. з цією купою думок в розумі нам може здаватися, що небо все у хмарах, але однак, коли ми приймаємо блакитну пігулку, Infinite ми space. знаємо, усвідомлюємо, що там за тими хмарами є блакитне небо, безмежний простір. And now simply resting our attention in awareness itself, just sitting. And there's a saying Тепер that просто дайте собі the mind, if you don't побути stir в it, усвідомлення glass of muddy себе, water settles and becomes clear. як склянка з мутною водою, яку залишити,
щоб посад впав на дно. So when we rest our attention and awareness, we don't need to stir the mind. Коли ми залишаємо розум в цьому стані спокою, в усвідомленні себе, не треба його перемішувати і турбувати. The mud settles, but also some rises to the top. Some agitation, some discomfort. Так само, як і зі стаканом з водою. Більша частина паде в осад, але щось може всплити на поверхню. Це по більшості дискомфорт, а можливо фізична біль чи напруження. What if we welcomed it? What if we invited it in? What if we sat with this? Що якщо ми самі це запросили до себе, цей дискомфорт? What if we recognize this discomfort as Що якщо ми розпізнаємо цей дискомфорт як свого роду страждання, що ми могли навіть робити довго, але це є частиною буття людиною. And that there are humans who have this suffering all around the world, this particular discomfort, to varying degrees, some to a very high degree and others just slightly. Цей рівень дискомфорту може досягати високого ступеню для багатьох людей, не лише для вас. І він може відігравати значну роль в їхніх життях. Це може бути навіть дискомфорт. Дискомфорт того, що у вас взагалі є розум та ви мислите, або розум, що поводиться не так, як ви б хотіли. Бо тіло, яке болить, в якому є біль. Відчуття неповності, неповноти, або ніби щось не вистачає, щось не зовсім правильно. Або це може бути відчуття невизначеності, незнання. Чим би це не було, я запрошую вас відчути те, як це відчувається на людському, на загальносвітовому рівні. І коли ви видихаєте, спробуйте уявити, що ви бажаєте, щоб все людство звільнилось від цього. Можливо, навіть ті, яких вже немає. Коли ви вдихаєте, from all sentient beings and breathing out the wish to be free from it. Коли ви вдихаєте, ви збираєте всі ці страждання всіх людей. Коли ви видихаєте, ви бажаєте їм звільнитись від них.
Breathing in Вдих, breathing out дихання, страждання, to be free of them. видих, бажання звільнитись від цього. And as we come to the end of this practice, І ми підходимо до кінця цієї практики. simply resting 4 again колони. in this awakening. Ми знову відпочиваємо в відчутті самоусвідомленості. For a few moments more. Ще before кілька opening your моментів, eyes. перш ніж ви розплющите очі. If you need to move your body and stretch, Можете порухатись тілом, можете потягнутись. hey, I'm sorry that we went over by some 20 minutes there. Looking forward to seeing you all soon. Я вибачаю, що ми затримались на 20 хвилин довше. So the next session or 2 sessions we'll be doing in real life, I guess. Наступні кілька сесій ми будемо проводити в реальності. І, можливо, ми продовжимо, коли я повернусь назад. Ми вирішимо це. So how was that practice before we finish? Anybody want to share? Чи бажає хтось поділитись, як була ця практика, перш ніж ми розійдемось? Я не хочу її зупиняти. I told you I love this practice. It would be nice to do
even if we don't do the whole, maybe we don't do the whole session, because it would be nice to have them on recorded, so we have the whole weeks and we can revisit. Or if we do it, at least to have also the link. Maybe there are some people who cannot join live and they can be online. But it would be nice to have when we meet, to have like 20 minutes, 10 minutes, 15 minute sessions of practice together, you know, before or after, or when you feel, because it's always nice to practice with people. Mm-hmm. It gives you that sense of shared experience that helps you get into it, you know, Mm. just get in the mood, in the vibe. Everything that's shared, it helps motivate you go further. It would be nice just to test. Mm. And it will help us to align also for what we have to do, get in the same vibe, in the same mindset. Mm. It would be nice to test, see how it goes. Okay. Thanks, everybody. See you soon. Thank you. Ciao, ciao. Bye, bye. Thank you. Thank you, Ivan.